Hello everyone, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? A warm welcome to this session. So all the AP and CBSE students, we are going to start the heredity chapter part 1 today. And yes, TS students కూడా ఇది వినొచ్చు ఎందుకంటే heredity concept is same for both TS and AP and CBSE also. Okay? జస్ట్ టీఎస్ సిలబస్ లో ఏంటంటే ఎవల్యూషన్ పార్ట్ కొంచెం యాడెడ్ ఉంది ఇక్కడ ఏపీ సిలబస్ లో ఎవల్యూషన్ that particular part is deleted ante. Okay, so welcome everybody. Hi Kumar, how are you? Good evening. Yes, happy new year everybody. So this is the first class of this year 2025 lo today first class kada. Hater of this world, hi Shiny, hi Chitra, how are you Chitra? Lakshmikant and Jonas and yes, hello Madan, such a big hello. Okay Nana, chalo. So let's begin. Heredity chapter, actually it is somehow related to the reproduction chapter, okay? So all the living organisms, they produce their offsprings, right? So by the process of reproduction only, reproduction process dwarane living organisms, they are producing their offspring, okay? So ee reproduction process lo whatever offsprings are formed, okay, they will not be identical to their parents, okay? Ipudu any animal or any organism you take, the offsprings are not identical to their parents, okay? Ipudu human beings kuda, we all human beings, we look similar to our parents but not identical kada. Oka nimisham, I think I have to move this side. Okay. Yes, Vaishnavi. Hi, Karthik. Mission 600. Ma'am, nutrition chapter test. Nutrition chapter test. Which one you want, Anna? Which test you are talking about? So, AP students, when are your pre-final? Can you just tell me when are your pre-final? Pre-finals ఎప్పటి నుంచి నాన్న? ఇప్పుడు ఓకే కదా? స్మాల్ సైజ్ లో ఉందా బోర్డ్ బాగానే ఉంది మదర్. నాగమణి, వేర్ ఐ కెన్ గెట్ ద పీడిఎఫ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ పీడిఎఫ్ న్యూట్రిషన్ సెషన్ కింద ఒకసారి చెక్ చేయండి నాన్న. దొరకకపోతే ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్, ఐ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్, ఓకే? సో ఎప్పుడైతే మనం చూస్తే కనుక whatever offspring, okay, any animal lo, even human beings lo kuda, we human beings are not exact copies of our parents. We look different from our parents, and we are similar but we are not identical, okay? So how the offsprings are similar to parents? Asalu offsprings and parents madhyalo similarity enduku untundi? Because traits and characters pass from parents to offspring, okay? Parents nunchi offsprings ki traits లేకపోతే క్యారెక్టర్, ఓకే, దే విల్ పాస్ ఆన్ అన్నమాట. సో అసలు హెరిడిటీ, ఇఫ్ వి సీ డెఫినేషన్ ఆఫ్ హెరిడిటీని మనం ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు? పాసింగ్ ఆఫ్ ట్రేట్స్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు ఆఫ్స్ప్రింగ్. ఇప్పుడు పేరెంట్స్ నుంచి ఆఫ్స్ప్రింగ్ కి ట్రేట్స్ ఆర్ క్యారెక్టర్స్ ఏదైతే పాస్ అవుతుంది కదా, దాన్ని హెరిడిటీ అంటున్నాము, ఓకే? సో వాట్ ఈస్ హెరిడిటీ? పాసింగ్ ఆఫ్ ది ట్రేట్స్ ఆర్ ది క్యారెక్టర్స్ from the parents to the offspring, okay? So ipudu you take suppose giraffe kuda, the offspring of giraffe will be similar but it will not be exact carbon copy of the parent, okay? So offsprings are similar to parents but they are never identical, okay? Even we are not carbon copies or exact copies of our parents kada, but we look similar. Yes, Abhilash, ade I am coming to that point. What are traits? So difference between parents and offspring. Ipudu I'll tell you what are traits and what are characteristics. Kani first ikkada chudandi, indake em discuss cheskunamu ante parents and offspring madhyalo there will be some difference annamata, okay? So ఆ differences ni variations antaru. What is that called as? Variations. So the differences between parents and offspring,
పేరెంట్స్ అండ్ ఆఫ్స్ప్రింగ్ మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ని వేరియేషన్స్ అంటారు. సో డిఫరెన్సెస్ ఇన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ట్రేట్స్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్. ఓకే, వేరియేషన్స్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు నాన్న? వేరియేషన్స్ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వేరియేషన్స్ అంటే ఏంటి? పేరెంట్స్ ఆర్ ఇండివిజువల్స్ మధ్యలో, లేకపోతే యూ టేక్ ఎనీ ఇండివిజువల్. ఓకే, ప్రతి ఒక్క ఇండివిజువల్ మధ్యలో కూడా డిఫరెన్సెస్ అనేది ఉంటుంది కదా. అంటే ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద కార్బన్ కాపీ యాజ్ యూ. ఎస్ ఓ నో, వీ బోత్ డు నాట్ లుక్ అలైక్, బట్ వీఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఒకటే స్పీసీస్, హోమోసేపియన్స్. అంటే వీఆర్ సిమిలర్, వీ హ్యావ్ 2 hands 2 legs, అంటే ఇలానే హ్యూమన్ స్ట్రక్చర్, వీఆర్ సిమిలర్, కానీ వీఆర్ నాట్ కాపీస్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్. దాన్ని వేరియేషన్స్ అంటారు. ఓకే, వేరియేషన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అవునా యజ్ఞాశ్రీ, కానీ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కూడా వినొచ్చు. ఓకే, సాయి తేజస్విని 9 o'clock. హాయ్ ఆజాద్. ఎస్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పేరెంట్స్ అండ్ ఆఫ్స్ప్రింగ్ ఇస్ like parents or offsprings or between any individuals మధ్యలో కూడా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి కదా, దాన్ని వేరియేషన్స్ అంటారు. ఓకే, సో వేరియేషన్స్ డెఫినేషన్ మీకు అర్థమైంది. ఓకే, సో వేరియేషన్స్ క్యాన్ బి కాస్డ్ బై ఇట్ క్యాన్ బి ఇన్హెరిటెడ్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి ఎన్వైరన్మెంటల్ ఆల్సో. ఓకే, సో వేరియేషన్స్ ఇఫ్ యూ సీ, అది ఇన్హెరిట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్ వల్ల కూడా అది అరైజ్ అవ్వచ్చు. అర్థమైందా? గుడ్ ఈవినింగ్ మణివర్ధన్. మణివర్ధన్, యూ డెంట్ రిసీవ్ యువర్ వౌచర్. ఓకే, నేను ఒకసారి మేనేజ్మెంట్ తో చెప్తాను, ఎందుకంటే రెస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ దే హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ద వౌచర్. ఓకే మణివర్ధన్, నేను ఒకసారి అడుగుతాను. మణివర్ధన్ కి దొరకలేదని ఐల్ ఇన్ఫార్మ్. ఓకే, చలో. హాయ్ మానస. So variations are the differences between any individuals or between parents and offspring. Okay, variations can be due to inheritance from parents or it can be due to environmental factors. Okay, so ఇప్పుడు కొన్ని variations ది example చూద్దాం. Let's see. Okay, so variations among human population. Human population లో variations అంటే suppose eyes. Let's take the color of the eyes. Some people they will have gray eyes, some will have brown eyes. Okay, ఇప్పుడు హెయిర్ కూడా మనం చూస్తే వీ హ్యావ్ కర్లీ హెయిర్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ వీ హ్యావ్ స్ట్రేట్ హెయిర్. స్కిన్ కలర్ కూడా ఇట్ క్యాన్ బి డార్క్ కలర్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి ఫెయిర్ కలర్. ఓకే, సో హ్యూమన్ పాపులేషన్ లో దేర్ ఇస్ వేరియేషన్స్, రైట్? సో వేరియేషన్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఎవ్రీ స్పీసీస్. ఇప్పుడు యానిమల్స్ లో కూడా, యానిమల్స్ సపోజ్ దిస్, లుక్ అట్ దిస్ బటర్ఫ్లై, ఇట్ హ్యాస్ సో మచ్ వేరియేషన్ ఇన్ ఇట్స్ కలర్. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో చూడండి, స్కిన్ కలర్ లో ఫెయిర్ కలర్ ఒకటే, డార్క్ కలర్ ఒకటే కాకుండా వీ హ్యావ్ మెనీ షేడ్స్ ఆఫ్ ది కాంప్లెక్షన్. ఓకే, స్కిన్ కలర్ ఇప్పుడు చాలా షేడ్స్ లో కూడా ఉంటుంది కదా, రైట్? శివదుర్గ 9th class కా? ఎస్. చిత్ర క్లియర్ కదా? వెరీ గుడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు వేరియేషన్స్ క్యాన్ బి ఇన్ బర్డ్స్ ఆల్సో ఆర్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఆల్సో. ఓకే, యానిమల్స్, హ్యూమన్స్. సో వేరియేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే వేరియేషన్స్ కి ద మోస్ట్ అడ్వాంటేజెస్ థింగ్ అబౌట్ వేరియేషన్, డూ యూ నో దట్? సో వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ వేరియేషన్? వేరియేషన్ ఉండాలన్నమాట. ఓకే, వేరియేషన్ లేకపోతే ద స్పీసీస్ విల్ నాట్ సర్వైవ్. ఇట్ సిమ్స్ ఇండివిజువల్ విల్ సర్వైవ్, బట్ ఆ స్పీసీస్ మొత్తానికి, ఆ స్పీసీస్ కంటిన్యూ అవ్వాలంటే, ఆ స్పీసీస్ సర్వైవ్ అవ్వాలంటే ఒక కొత్త ఎన్వైరన్మెంట్ లో వేరియేషన్స్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, వేరియేషన్స్ ఉంటేనే సడన్ గా ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ చేంజ్ అయింది అనుకోండి, ఆ ఎన్వైరన్మెంటల్ చేంజ్ లో, సడన్ చేంజెస్ లో, డ్యూ టు వేరియేషన్స్ ద ఆర్గానిజం క్యాన్ అడాప్ట్ టు ద న్యూ హ్యాబిటాట్. ఓకే, అందుకే వేరియేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట, రైట్? శివదుర్గ మ్యామ్, ఏపీకి బయాలజీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ఫుడ్ రిసోర్సెస్ ఎప్పుడు చెప్తారు? ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ఫుడ్ రిసోర్సెస్ విచ్ వన్ అన్న? 9th class యు ఆర్ ఆస్కింగ్. ఓకే, వీ హ్యావ్ లెర్న్ దాట్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లీడ్స్ టు వేరియేషన్. ఇంకొకటి ఏంటి, ఈ వేరియేషన్స్ అసలు ఎక్కడి నుంచి మనకు అరైజ్ అవుతుంది అంటే ఫ్రమ్ ది సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. ఓకే, సో వేరియేషన్స్ మెల్లగా ఇట్లా జమ అవుతూనే ఉంటుంది, అక్యుములేట్ అవుతుంది ఫ్రమ్ జనరేషన్ టు జనరేషన్. ఓకే, ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకొక జనరేషన్ కి వెళ్ళేసరికి వేరియేషన్స్ అక్యుములేట్ అవుతుంది అనమాట. వేరియేషన్స్ అక్యుములేట్ అయినాక వి గెట్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎవల్యూషన్. ఓకే, సో ఎవల్యూషన్ ఎలా మనకు అరైజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు అర్థమైందా? వేరియేషన్స్ వల్ల.
ఇప్పుడు ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకొక జనరేషన్కి ఒక మైన్యూట్ వేరియేషన్ రావచ్చు, మళ్ళీ ఇంకో నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఇంకా వేరియేషన్స్ ఇంకా అక్యుములేట్ అవుతుంది. అలానే వేరియేషన్స్ విల్ బి అక్యుములేటింగ్, అంటే జమ అవుతుంది ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకొక జనరేషన్కి వెళ్ళేసరికి. సో అది ఆ ప్రాసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గివింగ్ రైస్ టు ఎవల్యూషన్. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? ఎవల్యూషన్ అంటే ఓకే జోనాస్. సో లెట్స్ సి నెక్స్ట్ వన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది నాన్న, అసర్షన్ రీజనింగ్, కానీ మీరు స్టేట్మెంట్ ని చూడండి. జస్ట్ యూ ఫర్గెట్ దీస్ 2 words, ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ యూ సీ. ఓకే, హియర్ 2 statements are given. Bacteria that developed resistance to extreme condition had better chance to survive in a very hot climate. Okay, సో ఒక బ్యాక్టీరియాలో వేరియేషన్ వచ్చింది అనమాట. వేరియేషన్ వల్ల ఒక హాట్ క్లైమేట్ లో కూడా అది సర్వైవ్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ దాట్ టు సర్వైవ్. ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఏముంది? అక్యుములేషన్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఇన్ ఎ స్పీసీస్ ఇంక్రీజెస్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఇట్ సర్వైవల్ ఇన్ చేంజింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఓకే, వేరియేషన్స్ వల్ల ఒక కొత్త ఎన్వైరన్మెంట్ లో, ఒక కొత్త చేంజింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో a particular species can survive. Okay, so these 2 sentences, if you see, both are correct statement only, and this is the correct explanation kuda. Ante enti? Sankranti dhamaka na azad. Okay, so what is the meaning of this one? ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియా ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడే కదా. సో బ్యాక్టీరియాలో ఒక సడన్ చేంజ్ వచ్చినా దట్ ఈస్ ఏబుల్ టు సర్వైవ్ ఇన్ అ వెరీ హాట్ క్లైమేట్. ఓకే, సో అక్యుములేషన్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఇన్ ఎ స్పీసీస్, ఒక స్పీసీస్ లో వేరియేషన్స్ ఉంటే ఛాన్సెస్ ఆఫ్ సర్వైవల్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద ట్రేట్స్ అండ్ క్యారెక్టర్స్. ఇందాక వాట్ వి డిస్కస్డ్ ఇస్ బికాస్ లైక్ పేరెంట్స్ అండ్ ఆఫ్స్ప్రింగ్ దే ఆర్ సిమిలర్. So why they are similar? Because traits or characteristics, they will be transferred from parents to offspring. Okay, so what are these traits? Let us see what is the meaning of traits. Okay, ma'am, grand test for CBSE starts from 4th. Ma'am, please talk about grand test, ma'am, please. Okay, yes, so some of you have messaged me regarding the grand test. Okay, we'll see what can be done. Definitely we'll take classes, we'll start something for grand test. Okay, free fire Telugu players. Okay na? So chudandi, ippudu trait enti, character enti, let's understand. Suppose height is there. Okay, so height oka character anamata. Ippudu height can be of 2 types. Either some person is very tall, lekapothe a person will be very short. Okay, సో హైట్ వచ్చేసి ఒక క్యారెక్టర్, టాల్నెస్ ఆర్ షార్ట్నెస్ అది వచ్చేసి ట్రేట్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ క్యారెక్టర్? హైట్. సపోజ్ హైట్ అనుకోండి, అది ఒక క్యారెక్టర్. హైట్ లో మళ్ళీ వీ హ్యావ్ టాల్నెస్ అండ్ షార్ట్నెస్. సో టాల్ అండ్ షార్ట్ దే ఆర్ ది ట్రేట్స్. ఓకే, గాట్ ఇట్? మ్యామ్ ఎప్పుడు 10th కి అయిపోక మ్యామ్ 9th క్లాస్ మళ్ళీ కొత్తగా 9th కి 10th చెప్తారా? అవునా, అంతే కదా. సో ఇంకొక క్యారెక్టర్ చూద్దాం. సపోజ్ టంగ్. ఓకే, టంగ్ రోలింగ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. మీరు కూడా ఇప్పుడు అందరూ ట్రై చేసుకోవచ్చు, మిర్రర్ లో చూడండి. ఇప్పుడు టంగ్ రోలింగ్, ఇఫ్ యూ రోల్ యువర్ టంగ్, సమ్ ఆఫ్ యూ మీరు రోల్ చేయగలుగుతారు, కొద్దిమందికి ఏమో అది రోల్ చేయడానికి రాదు. ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ మీ, ఓకే, నేనైతే ఐ కెన్ రోల్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ ద ట్రేట్ ఐ హ్యావ్. So which is your trait? Like tongue rolling, can you roll it or you cannot roll it? Okay, so alane inkokati eye color chuddam. Eye color vachesi oka character. Okay, kani aa eye color lo again we have so many eye colors. Okay, different types, brown, blue, black, even green eyes. Okay, so many color we have in eyes, right? Darshika, good evening. Nak Pichi. Okay, ain't Nana, what's your good name? Nak Pichi ID. Hello, yes, Chitra got it, very good. Riya ekkada you should find out. So ikkada all the eye color. Okay, eye color vachesi oka character, and alane traits lo emem untundi manaku black, brown, green, blue, ivanni traits anamata. Okay, ear lobe suppose. So ear lobe oka character, attached ear lobe and free ear lobe. So 2 types of traits we have in earlobe. Okay,
Azad, which lesson you are talking about? Yes, Tejashri, hi. సో ఇక్కడ అటాచ్డ్ ఫ్రీ లోబ్ ఒకటి ఉంటుంది, ఇంకొకటి ఫ్రీ ఇయర్ లోబ్. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఇయర్ లోబ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ఫ్రీ ఇయర్ లోబ్, ఓకే, అంటే ఇది అటాచ్ అయ్యి లేదు. ఇప్పుడు ఈ చిక్ మసల్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ద ఇయర్ విల్ బి అటాచ్డ్ లైక్ దిస్. యూ కెన్ సీ దిస్ పిక్చర్. సో ఇది అటాచ్డ్ ఇయర్ లోబ్ అనమాట, ఇది ఫ్రీ ఇయర్ లోబ్ అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్, లైక్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే హ్యావ్ ఫ్రీ ఇయర్ లోబ్ ఓన్లీ. అటాచ్డ్ ఇయర్ లోబ్ చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది. ఓకే, సో క్యారెక్టర్, ఇప్పుడు ఇయర్ లోబ్ ని ఒక క్యారెక్టర్ లాగా అనుకుంటే వీ హ్యావ్ అటాచ్డ్ ఆర్ ఫ్రీ ఇయర్ లోబ్, అది వచ్చేసి ట్రేట్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో ట్రేట్స్ అంటే అర్థమైంది కదా. ఓకే, సో ట్రేట్స్ ఆర్ ద స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గానిజం. ఏదో ఒక ఆర్గానిజం లో ఒక స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉంటుంది కదా, అది వచ్చేసి ట్రేట్ అన్నమాట. సో ట్రేట్స్ క్యాన్ బి ఫిజికల్ ట్రేట్స్ or traits can be behavioral traits. Okay, physical traits or behavioral traits. చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ అను, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో టైం టేబుల్ కాకుండా మేబీ బై టుమారో అను అండ్ ఎవ్రీబడి యూ విల్ బి గెటింగ్ అనదర్ planned thing, another very important thing for you people. So just wait for tomorrow it will be released. Actually I planned it for 31st December, but adi some due to some problem adi jaragale, kani repo aa video release aitundi. You all can see that. Okay ma'am, biology, AP biology ki cheptana na Shivadurga, I'll tell, don't worry. Okay Madan, you have free earlobe? Avunu, చాలా మందికి ఫ్రీ ఇయర్ లోబ్ నాన్న. అటాచ్డ్ ఇయర్ లోబ్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ అటాచ్డ్ ఇయర్ లోబ్. ఓకే, most of the people will have free earlobe only. Azad, natural resources will do it, but ee roju ippudaithe possible ledhu kada Azad, because heredity chapter is going on. Okay, yes Madan, Mendel laws kuda cheptanu. Mendel laws ippudu part 1 part 2 chestunnam kada, maybe part okay, you listen to the class, you'll understand. Okay, సో ట్రేట్స్ లో ఫిజికల్ ట్రేట్, బిహేవియరల్ ట్రేట్స్. ఫిజికల్ ట్రేట్స్ లో ఫిజికల్ ట్రేట్స్ అంటే ఏంటి? స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గానిజం. ఏదో ఒక ఆర్గానిజం లో స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని ఫిజికల్ ట్రేట్స్ అంటారు, అంటే ట్రేట్స్ అంటారు. అండ్ ట్రేట్స్ ఆర్ ఆఫ్ 2 types, ఫిజికల్ అండ్ బిహేవియరల్. ఫిజికల్ ట్రేట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫిజికల్ అపియరెన్స్ కి చూడడానికి, హౌ ఇస్ దట్ పర్సన్ హెయిర్ ఆర్ ఐ ఆర్ స్కిన్ కలర్, ఆల్ దోస్ ఆర్ ఫిజికల్ ట్రేట్స్ అన్నమాట. ఓకే, బిహేవియరల్ ట్రేట్స్ ఏంటి? ట్రేట్స్ ఆర్ ద స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గానిజం. సో ఇక్కడ ట్రేట్ డెఫినేషన్ మళ్ళీ ఇక్కడ రాస్తుంది అన్న చూడండి. సో బిహేవియరల్ ట్రేట్స్ లో సమ్ పీపుల్ విల్ బి వెరీ ఎనర్జెటిక్, సమ్ విల్ బి లవింగ్, సమ్ విల్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్, సమ్ విల్ బి డిప్రెస్డ్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బిహేవియరల్ ట్రేట్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ట్రేట్స్ క్యాన్ బి ఇన్హెరిటెడ్ ఆర్ అక్వైర్డ్. ఓకే, ఏదైతే ట్రేట్స్ మనం చూస్తే అది ఇన్హెరిటెడ్ ట్రేట్స్ కావచ్చు, లేకపోతే అక్వైర్డ్ ట్రేట్స్ కూడా కావచ్చు. ఓకే, ఇన్హెరిటెడ్ ట్రేట్స్ అంటే ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్. ఇన్హెరిటెడ్ ట్రేట్స్ ఉంది కదా, అది ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్ లో హెల్ప్ చేస్తుంది. అక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్ ఇట్ విల్ నాట్ హెల్ప్ ఇన్ ద ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ట్రేట్స్ పాస్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు ఆఫ్ స్ప్రింగ్. ఇన్హెరిటెడ్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ట్రేట్ ఒకవేళ పేరెంట్స్ నుంచి ఆఫ్ స్ప్రింగ్ కి పాస్ అయింది అనుకోండి, అది ఇన్హెరిటెడ్ ట్రేట్స్. అక్వైర్డ్ ట్రేట్స్ ఏంటి? ఇఫ్ యూ అక్వైర్డ్ సంథింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ టైమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ ఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ గిటార్, ఓకే, లేకపోతే డాన్సింగ్ ఆర్ సింగింగ్. సో అది ఒక స్కిల్, మీరు ఈ లైఫ్ టైంలో ఆ స్కిల్ ని నేర్చుకున్నారు, అందుకే అది అక్వైర్డ్ ట్రేట్స్ అన్నమాట. గెట్టింగ్ మీ? మ్యామ్, ఏపీ వాళ్ళకు ఫిబ్రవరిలో మ్యామ్ ప్రీ ఫైనల్. ఓకే నాన్న, మోనికా, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే మనోజ్, సరే మోనికా, శివదుర్గ. ఓకే, అండ్ టీఏ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఇక్కడ ఉంటే చెప్పండి అన్న, మీకు ఎప్పుడు ప్రీ ఫైనల్స్? మిడ్ టర్మ్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి మ్యామ్. టెన్షన్ ఎందుకు మణివర్ధన్ టెన్షన్? అసలు టెన్షన్ తీసుకోవడానికి ఇంకా టైమే లేదు, అయిపోయింది. వాట్ ఎవర్ టెన్షన్ తీసుకోవాల్సిందే, అది దట్ ఈస్ గాన్. నా ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ, దట్స్ ఆల్. మర్చిపోండి, అవన్నీ మర్చిపోండి, జస్ట్ స్టడీ, దట్స్ ఆల్. ఓకే మదన్, కెమెరా ఫోటోనా? అది ఏంటంటే సూన్ అవర్ స్క్రీన్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్ మదన్.
స్మాల్ స్క్రీన్ నుంచి అది బిగ్ స్క్రీన్ అయిపోతుంది. అదే దాట్ వాజ్ ద సర్ప్రైజ్ ఐ షోడ్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ సమీక్ష. సో ఇప్పుడు సపోజ్ యు ఆర్ లర్నింగ్ సంథింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ టైమ్, సో అది ఒక అక్వైర్డ్ ట్రేట్స్. ఓకే, అక్వైర్డ్ ట్రేట్స్ విల్ నాట్ బి ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ నుంచి అది రావు మనకు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోత్ యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ సింగింగ్, కానీ మీకు సింగింగ్ రాదు. ఆర్ మేబీ యు ఆర్ గుడ్ అట్ డాన్సింగ్, మీ పేరెంట్స్కి డాన్సింగ్ రాదు. ఓకే, సో అది మీరు మీ లైఫ్ టైంలో నేర్చుకున్నారు అంతే. సో అది అక్వైర్డ్ ట్రేట్స్, అది జెనెటిక్ కాదు. ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకొక జనరేషన్కి అది రాలే. కానీ ఐ కలర్ ఆర్ స్కిన్ కలర్ యూ కెన్ నాట్ చేంజ్. ఇప్పుడు ఏదైతే స్కిన్ కలర్ మీకు దొరికింది కదా, అదే స్కిన్ కలర్ ఉంటుంది అంతే. యూ కెన్ నాట్ చేంజ్ యువర్ స్కిన్ కలర్, ఎందుకంటే అది ఒక ఇన్హెరిటెడ్ ట్రేట్ అనమాట. యూ హ్యావ్ గాట్ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ పేరెంట్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఎప్పుడైతే ఇన్హెరిటెడ్ అండ్ అక్వైర్డ్ ట్రేట్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ రాయమంటారు 4 మార్క్స్లో, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, 5 స్టార్ క్వశ్చన్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అక్వైర్డ్ అండ్ ఇన్హెరిటెడ్ ట్రేట్స్ అనమాట. సో అక్వైర్డ్ ట్రేట్స్ అంటే విచ్ ఇస్ డెవలప్డ్ డ్యూరింగ్ లైఫ్ టైమ్, అండ్ ఇన్హెరిటెడ్ అంటే విచ్ హ్యాస్ పాస్డ్ ఆన్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అంతే. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? సపోజ్ హెయిర్ కలర్, ఐ కలర్, ఇయర్ లోబ్ టైప్, స్కిన్ కలర్, ఇవన్నీ ఇన్హెరిటెడ్ ట్రేట్ ఎగ్జాంపుల్. అక్వైర్డ్ ట్రేట్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు డాన్సింగ్, ప్లేయింగ్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఇవన్నీ అక్వైర్డ్ ట్రేట్స్ అనమాట. అర్థమైందా? ఎస్ ఎవ్రీబడి. వరుణ్ మ్యామ్ టెల్ మీ ఆల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. చెప్తాను నాన్న, ఆల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కూడా చెప్తాను మీకు. మునీం దర్శిక మ్యామ్ కెన్ యూ టెల్ ఇన్ హిందీ? యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ అ తెలుగు ఛానల్, సో వీ హ్యావ్ టు టీచ్ ఇన్ బోత్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్. వీ కెనాట్ యూజ్ హిందీ. ఓకే మ్యామ్, టీఎస్ వాళ్ళకి ప్రీ ఫైనల్. దర్శిక, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ లిసన్. హిందీ క్లాసెస్ ఆర్ ఆల్సో దేర్ సెపరేట్లీ, యూ కెన్ లిసన్. సో వేర్ డూ ఆర్గానిజమ్స్ గెట్ దిస్ ట్రేట్స్? ఓకే, ట్రేట్స్ ఏంటి మనకు అర్థమైంది. వాట్ ఆర్ ట్రేట్స్ అంటే సంథింగ్ విచ్ ఇస్ పాస్డ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అని ఇప్పుడు వరకు అదే కదా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము. సరే, ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు ఆఫ్ స్ప్రింగ్ పాస్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ క్లియర్, అదే ట్రేట్స్ అనమాట. బట్ ఎలా పాస్ అవుతుంది? హౌ ది ట్రేట్స్ ఆర్ పాస్డ్ ఆన్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు ఆఫ్ స్ప్రింగ్? క్యాన్ ఎనీబడి టెల్ మీ? ప్రీ ఫైనల్ డేట్స్ ఇంకా చెప్పలే టీఎస్ వాళ్ళకు. ఓకే మణివర్ధన్, నో ప్రాబ్లం. బట్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ యూ హ్యావ్ గ్రాండ్ టెస్ట్ కదా ఇప్పుడు. మ్యామ్, అక్వైర్డ్ ట్రేట్స్ లో మస్క్యులర్ బాడీ అని టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చారు. అవును నాన్న, మస్క్యులర్ బాడీ కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు జిమ్ కి వెళ్ళి ద బాయ్స్ ఇన్ అవర్ బ్యాచ్ దే విల్ గో టు ద జిమ్ అండ్ దే విల్ హ్యావ్ గుడ్ బైసెప్స్, ట్రైసెప్స్ అవన్నీ. సో దాట్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ పేరెంట్స్. అది వాళ్ళే జిమ్ లో వెళ్ళి ఏదో మొత్తం కసరత్ చేసి దే ఆర్ డెవలపింగ్ దాట్. ఓకే, సో అది కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ ట్రేట్స్. సరేనా చిత్ర? మోనికా, సిలబస్ FA3 కి. FA3 లో ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ హెరిడిటీ అండ్ ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్. 2 chapters are there for FA3 AP students. Okay, so from parents to offspring, how the traits are transferred ante through the genetic material. Okay, so father will have sperm, mother lo vachesi ovum, that will have the female gamete. So from those gametes only, like male gamete and female gamete, they have the genetic material. ఆ genetic material నుంచి traits అనేది it is getting transferred from parents to offspring. Okay, so a gene is a small segment. ఇప్పుడు జీన్ ఏంటి చూద్దాం. జెనెటిక్ మెటీరియల్ గురించి ఇక్కడ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి అసలు ఈ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ ఎనీ సెల్, సపోజ్ ఇమాజిన్ దిస్ ఇస్ ద సెల్. ఇన్సైడ్ ద సెల్ వీ హ్యావ్ న్యూక్లియస్. న్యూక్లియస్ లోపల న్యూక్లియోలస్. In the nucleolus there is a coiled structure called chromatin. ఏమంటారు దీన్ని? chromatin. ఈ chromatin ని ఇట్లా ఓపెన్ అప్ చేస్తే it will look something like this, and that is nothing but they are the chain of chromosomes అన్నమాట. Okay, so chromosome will be there in chromatin. Chromosome ఏంటి నాన్న? On the chromosome, suppose just see this is one chromosome. On the chromosome there are band like structure called DNA. Okay, so those DNA will have genes and that gene will be carrying the genetic material or genetic information. Just చూడండి ఎంత కాంపాక్ట్ ప్యాకింగ్ లాగా ఉంది ఇది అసలు. ఓకే, వన్ బాక్స్ లో ఇంకొక బాక్స్, దాంట్లో ఇంకొక బాక్స్, అలానే ఫైనలీ దే హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ జీన్స్ అండ్ దోస్ జీన్స్ విల్ బి క్యారింగ్ ద జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు ఆఫ్ స్ప్రింగ్. ఇప్పుడు అర్థమైందా? Yes, Dileshwar, good evening. How's your preparation going on?
ఓకే మదన్, చూస్తాను నాన్న, ఇంగ్లీష్ క్లాస్ గురించి చెప్తాను నేను. ఓకే, విజ్డమ్ వారియర్. సుహాసిని, హాయ్ సుహాసిని. ఎస్ ఆజాద్, వాట్ హ్యాపెండ్? Darshika, you don't know the channel. Once contact me on Telegram, okay? Because నేను కూడా తీసుకుంటున్నాను హిందీలో, లైక్ ఐఎమ్ టీచింగ్ ఇన్ హిందీ టు వేదాంతులోనే, మన ఛానల్ మన వేదాంతులోనే. యూ కెన్ లిసన్. మ్యామ్ నాకు FA4 ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి మ్యామ్. సమీక్ష, ఓకే, FA4 ఫర్ AP స్టూడెంట్స్ ఆర్ TA స్టూడెంట్స్, విచ్ వన్ యూర్ సేయింగ్? సో ఇక్కడ చూడండి, ఫాదర్ will have sperms, right? So sperms are nothing but the male gametes, and mother lo whatever ovum or egg cell is there, okay, ovum or egg cell, that is having the female gamete, okay, female gamete, that is the female gamete. So male gamete and female gamete, when it is fertilizing, okay, fusion of male and female gamete will give rise to something called zygote. Indana zygote, okay. As zygote will divide and become ఎంబ్రియో, ఓకే. అంటే జైగోట్ వచ్చేసి ఒక సింగిల్ సెల్ ఇస్ డివైడింగ్ అండ్ బికమింగ్ లైక్ 1 into 2, 2 into 4, 4 into 8 అలానే అది డివైడ్ అవుతుంది. సో దాట్ ఈస్ ఓన్లీ గివింగ్ రైస్ టు బేబీ, ఓకే. సో ఫర్టిలైజేషన్ ఆఫ్ స్పర్మ్ అండ్ ఎగ్ సెల్ ఈస్ లీడింగ్ టు సంథింగ్ కాల్డ్ జైగోట్ నుంచి ఒక బేబీ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్, ఓకే. సో ఇక్కడ జెనెటిక్ మెటీరియల్ మిక్స్డ్ అప్ అయింది ఫ్రమ్ ఫాదర్ అండ్ ఫ్రమ్ మదర్, ఫ్రమ్ బోత్ ద పేరెంట్స్. వాట్ ఎవర్ జెనెటిక్ మెటీరియల్, ఓకే, ఇస్ దేర్, దట్ ఈస్ గెటింగ్ మిక్స్డ్ అప్ ఇన్ ద చైల్డ్ ఆర్ ద బేబీ, ఓకే. ఓకే, 10th class important questions. Yes, one by one we will be discussing 10th class important questions also, cricket lover, okay. సో ఇక్కడ చూడండి అన్న, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ హియర్. ఇక్కడ ఏంటంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఫాదర్ జీన్, అంటే వాట్ ఐ సెడ్, ఫాదర్ నుంచి అండ్ ఫ్రమ్ ద మదర్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ విల్ బి మిక్స్డ్ అప్, ఓకే. సో సపోజ్ ఇఫ్ వి టాక్ అబౌట్ హైట్, సో హైట్ కోసం ద బేబీ హ్యాస్ గాట్ ది జీన్ ఫర్ టాల్ హైట్, and for from mother the baby has got gene for short height anamata, okay. Ante father nunchi tall height kosam gene anamata, mother nunchi short height kosam gene anamata. So mother and father, whatever genes they have, okay, akkad nunchi mother nunchi father nunchi, from both the parents the child will be getting, okay, fine. సో బేబీలో ఇప్పుడు ఏముంది, బోత్ టాల్ అండ్ షార్ట్ జీన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్, ఓకే. అంటే ఇప్పుడు బేబీలో బేబీ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, జీన్ ఫర్ టాల్ హైట్ అండ్ జీన్ ఫర్ షార్ట్ హైట్ బోత్ ఆర్ దేర్, ఓకే, ఫైన్. బట్ ద బేబీ కెనాట్ బి బోత్ నా, బేబీ కెనాట్ బి టాల్ అండ్ ఆల్సో షార్ట్, ఐదర్ ద బేబీ విల్ బి టాల్ ఆర్ షార్ట్, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు చూడండి, జీన్ ఫర్ టాల్ హైట్ ద బేబీ గాట్ ఫ్రమ్ ఫాదర్, జీన్ ఫ్రమ్ షార్ట్ హైట్ ఇట్ గాట్ ఫ్రమ్ మదర్. నౌ finally what we are saying, baby has 2 genes. Height kosam the baby has got 2 genes, one from father, one from mother. So idi alternate genes for a particular character. Ikkada character enti, height. So for that particular height we have alternate genes, one from father, one from mother, and that is only alleles, okay. So what do you mean by allele? Okay, important 1 mark question nana, very like frequently repeated, okay. So alternate form of genes for a single character, okka single character kosam ipudu 2 genes are there na, okati from father, okati from mother. So that is only the alleles. Alternate form of genes are called alleles. Hope you got it. Yes. Nutrition for TS, Tejashri, I have already done one shot of nutrition last week only, please see that video, okay na Tejashri. హాయ్ ఆజాద్. నో నానా, ఎందుకు ఇగ్నోర్ చేస్తాను నానా ఆజాద్, యూ హ్యావ్ బికమ్ వెరీ పాపులర్. లాస్ట్ న్యూ ఇయర్ పార్టీలో అయితే యూ వేర్ ద మోస్ట్ ఫేమస్ స్టూడెంట్ అయిపోయినాయి కదా. ఆ రోజు చాలా మంది స్టూడెంట్ మైక్ ఆన్ అవ్వలే, ఓకే. కానీ ఆజాద్, యూ వేర్ విజిబుల్ అండ్ ఆడిబుల్. న్యూ ఇయర్ పార్టీలో ఎవరెవరైతే న్యూ ఇయర్ పార్టీ జాయిన్ చేసి ఉన్నారో వాళ్ళకి తెలిసి ఉండొచ్చు. పల్లవి, ఎస్. విజ్డమ్ వారియర్, అవును. వర్షిత,
కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ క్లాస్ 10 పేపర్స్. ఓకే, క్లాస్ 10 పేపర్స్ కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ 1 షాట్ కూడా ఆల్రెడీ చెప్పాను. ప్లీజ్ అందరూ లాస్ట్ వీక్ 1 షాట్స్ అన్ని చూడండి నాన్న. ఆల్ 1 షాట్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్ ఫర్ టీఏ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో అలీల్స్ అంటే ఏంటి? ఆల్టర్నేట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ జీన్స్ ఫర్ అ సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఈస్ కాల్డ్ అలీల్స్. ఓకే, గణేష్ జీనోటైప్ ఫినోటైప్ డిఫరెన్స్ నేను చెప్తాను. జస్ట్ బీ విత్ మీ త్రూ ది ఎంటైర్ క్లాస్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, లక్ష్మీకాంత్, you missed the new year party. Oh, very bad. Okay, so gene for tall height, the baby had gene for tall height, the baby had gene for short height. కానీ ప్రాబ్లం ఏమైంది తెలుసా? హైట్ ఆఫ్ ది బేబీ, వాట్ వాస్ ద హైట్ ఆఫ్ ద బేబీ? యు నో, ద బేబీ వాజ్ టాల్. సో ఇక్కడ ఒక డౌట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు టాల్ జీన్ కూడా ఉంటే షార్ట్ జీన్ వాజ్ ఆల్సో దేర్, దెన్ వై ద బేబీ ఈజ్ టాల్, వై నాట్ షార్ట్? షార్ట్ కూడా అవ్వచ్చు కదా. ఆ టాల్ హైటే ఎందుకు ఎక్స్ప్రెస్ అయింది? ఎందుకంటే టాల్ హైట్ ఈజ్ డామినెంట్, షార్ట్ హైట్ ఈజ్ రెసెసివ్. ఓకే, సో ఏదైతే జీన్ డామినెంట్ ఉంటుంది కదా అది ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది, అండ్ ఏ జీన్ వచ్చేసి రెసెసివ్ గా ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ సప్రెస్డ్. ఓకే, పీ ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నాన్న. పీ ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో డామినెంట్ ట్రేట్ అండ్ రెసెసివ్ ట్రేట్ చూసారు కదా. ఎనీ ట్రేట్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ దాన్ని మనం డామినెంట్ ట్రేట్ అంటున్నాము, అండ్ విచ్ ఎవర్ ట్రేట్ ఈస్ సప్రెస్డ్ దాన్ని మనం రెసెసివ్ ట్రేట్ అంటున్నాము. ఓకే, సో వన్ ట్రేట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ డామినెంట్. ఇప్పుడు టాల్ హైట్ అండ్ షార్ట్ హైట్ both were there in the baby, but still the baby was tall, the baby was not short, ఎందుకంటే షార్ట్ హైట్ సప్రెస్ అయిపోయింది and tall height was expressed because tall height was dominant. That is the answer here. Okay, Harsha, ఎందుకు నాన్న? what is the tension? what happened Harsha? Manushri, good evening. ఫుల్ లెసన్ చెప్తారా మ్యామ్? ఈ రోజు పార్ట్ 1 చెప్తున్నాను ఎస్జీ యూట్యూబ్. టుడే ఓన్లీ టిల్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అండ్ టుమారో ఐ విల్ కంప్లీట్ ద లెసన్. ఓకే, సో డామినెంట్ అండ్ రెసెసివ్ అలీల్ లో ఇక్కడ ఇఫ్ వి సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీనోటైప్ ఇస్ క్యాపిటల్ టీ, అప్పుడు ఫినోటైప్ ఏమైతుంది? టాల్. ఓకే, సో జీనోటైప్ ఫినోటైప్ మీనింగ్ ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, జీనోటైప్ అంటే జెనెటిక్ మెటీరియల్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఇస్ దేర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జీనోటైప్. ఫినోటైప్ అంటే ఫిజికల్ అపియరెన్స్. ఓకే, ఫిజికల్ అపియరెన్స్ అంటే ఫిజికల్లీ చూడ్డానికి హౌ ఇస్ దాట్ పర్సన్ ఆర్ హౌ ఇస్ దాట్ క్యారెక్టర్. ఇప్పుడు హైట్ అనుకోండి, సో ఫిజికల్లీ చూడ్డానికి దాట్ పర్టికులర్ పర్సన్ ఇస్ టాల్ ఆర్ వెరీ షార్ట్, సో అది ఫినోటైప్ అంటే ఫిజికల్ అపియరెన్స్. జెనెటిక్ మెటీరియల్ ని జీనోటైప్ అంటారు. ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ ఎ పర్సన్ ఇస్ హ్యావింగ్ దిస్ జీనోటైప్ క్యాపిటల్ టీ, అనదర్ పర్సన్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వాట్? టాల్. ఇది కూడా టాల్ కదా. ఓకే, సో బోత్ ఆర్ టాల్, కానీ జీనోటైప్ ఇస్ డిఫరెంట్. దిస్ ఇస్ క్యాపిటల్ టీ, ఇదేమో క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ. బోత్ ద జీనోటైప్ ఆర్ డిఫరెంట్, కానీ ఫినోటైప్ ఏమంటుంది ఇక్కడ? చూడడానికి ఫిజికల్ అపియరెన్స్ లో చూసేసరికి బోత్ ఆర్ టాల్ ఓన్లీనా. గెటింగ్ ద పాయింట్? ఓకే, మనుశ్రీ. ఓకే మ్యామ్, ఆల్ ఆన్సర్స్ రికార్డెడ్ సెషన్ చేయండి మ్యామ్, బాగుంటుంది. అవునా మదన్? మరి ఇంటరాక్టివ్ ఉండవు కదా. హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ అప్లోడ్ చేయండి. ఎస్ పల్లవి, ఐ హావ్ ఆల్రెడీ రిటర్న్ ద ఆన్సర్ ఫర్ నెఫ్రాన్, అది తొందరగానే అప్లోడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ జీనోటైప్ ఇస్ క్యాపిటల్ టీ, ఫినోటైప్ ఏంటి? స్మాల్ టీ. ఇంకొక జీనోటైప్, సారీ 3 జీనోటైప్స్ ఆర్ రిటర్న్ హియర్. ఇక్కడేమో క్యాపిటల్ టీ, అలాగే స్మాల్ టీ అండ్ దెన్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ. ఓకే, సో ఇది మనం చూస్తే దిస్ ఇస్ టాల్. ఓకే, క్యాపిటల్ టీ అంటే టాల్. క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ కూడా టాలే, ఎందుకంటే క్యాపిటల్ టీ ఇక్కడ డామినెంట్ అయింది అండ్ స్మాల్ టీ ఈస్ సప్రెస్డ్, అది రెసెసివ్. కానీ స్మాల్ టీ వెరెవర్ యూ సీ స్మాల్ టీ దట్ ఈస్ షార్ట్ హైట్, దట్ ఈస్ రెసెసివ్ అన్నమాట. ఓకే, కాదు ఆజాద్, వై విల్ ఐ ఇగ్నోర్ యూ? ఐ విల్ నాట్ ఇగ్నోర్ ఎనీబడి నా, వై విల్ ఐ ఇగ్నోర్? మనోజ్ ma'am, what is the difference between monohybrid dihybrid? Yes Kartikeya, I'll be explaining that. Listen here. So we have something called genotype and we have something called phenotype. Okay, genotype ante enti? Genetic material ni genotype antunnamo.
అండ్ ఫిజికలీ చూడడానికి హౌ ఇస్ దట్ పర్సన్ ఆర్ హౌ ఇస్ దట్ క్యారెక్టర్, దాన్ని మనం ఫీనోటైప్ అంటున్నాము. ఓకే, సో స్టడీ ఇవన్నీ రూల్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. అంటే ఇప్పుడు క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ అయితే వై క్యాపిటల్ టీ ఈజ్ డామినెంట్, వై స్మాల్ టీ ఈజ్ రెసెసివ్, క్యాపిటల్ టీ ఒకటే ఎందుకు ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ బోత్ ఆర్ దేర్ నా, దెన్ వై ద పర్సన్ ఈస్ బికమింగ్ టాల్, వై నాట్ షార్ట్. So all these rules of inheritance, it was given by Gregor Johann Mendel. Okay, so Mendel is also called as the father of genetics. Okay, so Mendel scientist, very important, and he have only done the research to find out this laws or rules of inheritance. Okay, got it? Chitra, tidding session kavala? Sare nana, we'll soon have tidding session. Sare na Chitra? Ma'am, what is dominant and recessive allele? Venkatesh. Dominant ante ipudu capital T small t if I write, so capital T is dominant ante this is expressed, small t is recessive ante this is suppressed. Okay, so oka gene express aitundi, inkoka gene suppress aitundi. So whichever is expressed physical appearance lo adi express anedi aitundi, so adi dominant gene anamata, and whichever is not expressed adi recessive anamata. So that pair of genes, alternate pair of genes for a single character, that is called alleles. Okay, ipudu small t idi oka allele, capital T small t idi oka allele, capital T idi kuda oka allele. Okay, alternate form of any character, that is called as alleles. అర్థమైందా వెంకట్రావు? yes మెండల్ గురించి చెప్తాను నాన్న, మెండల్ తాతానా? ఓకే మనుశ్రీ. అయ్యో దిలేశ్వర్, డ్యూ టు దిస్ మెండల్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ దిస్ చాప్టరా, సో బ్యాడ్ కదా. సో మీరందరూ ఇప్పుడు మెండల్ సైంటిస్ట్ ని యు ఆర్ స్కోల్డింగ్ హిమ్. ఓకే, బికాస్ హీ డిడ్ రీసెర్చ్, మీకు ఇప్పుడు ఒక చాప్టర్ వచ్చేసింది సైన్స్ లో, అంతే కదా. అన్విత, ఎస్. ఆజాద్, ఎస్ ఆజాద్, ఐఎమ్ సీయింగ్ యువర్ కమెంట్స్. Manushri, okay. Hindi classes for AP ma'am, please. Ayyo Revant, Hindi classes will have before exams. Okay, not now. So Mendel, he proposed 3 laws of inheritance. Okay, so 3 laws chala important. 3 laws pair gurtu pettukovali, alane you have to also see the 3 laws meaning. Okay, so chuddam. Pea plant. Okay, Mendel, he is known as father of genetics, and he has done his research on this pea plant. So మీరు అందరు చూసి ఉంటారు, pea plant also known as Pisum sativum. Okay, what is this? Pisum sativum, scientific name of pea plant. Pea plant అంటే అదే నాన్న బఠానీ. ఇప్పుడు వింటర్ సీజన్ లో బాగా దొరుకుతుంది కదా ఇది pea and carrot, ఆ రెడ్ కలర్ క్యారెట్. అంటే యూజువలీ క్యారెట్ విల్ బి ఆరెంజ్ కలర్, కానీ ఒక పింకిష్ రెడ్డిష్ కలర్ క్యారెట్ కూడా దొరుకుతుంది కదా. ఓకే, బండి మీద యూ విల్ ఫైండ్ దీస్ 2 కాంబినేషన్ వింటర్ సీజన్ లో. ఓకే, సో దిస్ పీ ప్లాంట్ యూజ్ చేసి మెండల్ హీ హాస్ యూజ్డ్ 34 వెరైటీస్ ఆఫ్ పీ ప్లాంట్ ఫర్ హిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కోసం హీ హాస్ యూజ్డ్ 34 వెరైటీస్, అండ్ యు నో హీ డిడ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫర్ 7 to 8 years. అతను రీసెర్చ్ ని కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి ఒక 7 to 8 years తీసుకున్నాడు. Okay, and then he published his conclusions. Okay, so why only pea plant is the question. Okay, why Mendel selected pea plant? Why Mendel selected, you will come to know, but your examiner always selects this question. Okay, and why examiner selected this question we don't know, but anduke idi important question anamata. Okay, so very important question. 4 marks lo adi kuda adugutunnaru, appudu 2 marks lo. Why Mendel selected pea plants? Okay, Mendel could have selected human being only for his experiment, or some other animal or some other organism. A pea plant enduku? Okay, so what's the reason for this one? Tejaswini, yes. If Mendel could do this experiment, another Tata would do experiment. Mojesh, okay. Why you people are so upset with Mendel? Papa, he did experiment, so genetics mottam clear ayindi kada. Okay. Likhita, hi Likhita, hi Samiksha. Okay, Shiva Sai, PDF పెడతాను నాన్న. ఓకే, కార్తిక్, ఓకే.
Chalo, Nitya Shri. So pea plant have a short life cycle. Okay. Ippudu just imagine if Mendel would have done the experiment on a human body. Okay. So by the time he will get the result, Mendel only will not be surviving. ఎందుకంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ లైఫ్ సైకిల్ 60 or 70 or 80 సపోజ్. ఓకే, ఆ లైఫ్ సైకిల్లో లైక్ బై ద టైమ్ హీ గెట్ రిజల్ట్ హీ విల్ ఓన్లీ నాట్ బి దేర్. ఓకే, అందుకే పీ ప్లాంట్ లో ఒక బెనిఫిట్ ఏంటంటే దట్ హ్యాస్ అ షార్ట్ లైఫ్ సైకిల్ ఆర్ ఇట్స్ అన్ యాన్యువల్ ప్లాంట్. ఓకే, యాన్యువల్ ప్లాంట్ కాబట్టి షార్ట్ లైఫ్ సైకిల్ కాబట్టి 1 year లోనే he will be getting the results. Okay, so because he is getting the results, he can easily do research. Okay, so many experiments he can do. Lots of characters. Okay, pea plant lo inkoka benefit entante it had lots of characters and adi kuda well defined characters and controlled fertilization, self fertilization. Flowers were bisexual. Bisexual flower aithe benefit enti? ఇప్పుడు బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ అంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పార్ట్స్. బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పార్ట్స్ ఒక్క ఫ్లవర్ లో ఉండేసరికి సెల్ఫ్ పాలినేషన్ వాజ్ పాసిబుల్. ఓకే, సెల్ఫ్ పాలినేషన్ వాజ్ పాసిబుల్ అండ్ ఈజీలీ ఇట్ క్యాన్ బి పాలినేటెడ్, అంతే కదా. ఓకే, ఇంకొకటి ఎర్లీ హైబ్రిడైజేషన్. ఓకే, ఓకే ఆజాద్, గాట్ ఇట్. పల్లవి, ఎస్ ఎస్ మనుశ్రీ, ఇప్పటి నుంచి కూడా నీట్ ప్రిపరేషన్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దాట్. ఓకే, యాక్చువల్లీ 9th class 10th class నుంచి యూ షుడ్ స్టార్ట్ యువర్ నీట్ ఆర్ ఐఐటి ప్రిపరేషన్. ఓకే, సో విచ్ ఆల్ క్యారెక్టర్స్ Mendel selected? Let's see that. He selected 7 contrasting characters. So Mendel, how many characters were selected by Mendel? 7 contrasting characters. Okay, so what are those 7 contrasting characters? Seed shape, seed color, flower color, pod shape, pod color, ఇంకొకటి ఫ్లవర్ పొజిషన్ అండ్ దెన్ స్టెమ్ హైట్. ఓకే, సీడ్ షేప్ లో రౌండ్ అండ్ రింకిల్డ్, సీడ్ కలర్ లో yellow అండ్ గ్రీన్. ఓకే, దీంట్లో కూడా ఒకటేమో డామినెంట్, ఇంకొకటి రెసెసివ్. ఇప్పుడు రౌండ్ సీడ్ దట్ ఈస్ డామినెంట్, రింకిల్డ్ అది రెసెసివ్, yellow దిస్ ఇస్ డామినెంట్, గ్రీన్ వన్ ఏమో రెసెసివ్. అలాగే ఫ్లవర్ కలర్ లో పర్పుల్ కలర్ ఫ్లవర్ was there and also white color. So purple color flower వచ్చేసి dominant, white color recessive. Inflated constricted pod, pod color yellow and green. Okay, అలాగే flower position, flower ఒకవేళ if it is there on the side, okay, like this, so that is axial flower. If it is there on the top, so that is terminal flower. Okay, stem height మనం చూస్తే కనుక ఇక్కడ tall height or short height or dwarf height. Okay, సో ఇవన్నీ ఏంటంటే 7 కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ చోజన్ బై మెండల్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నాన్న. మ్యామ్ టుడే 1 word డైలీ రివిజన్ ఎగ్జామ్స్. ఓకే, భాస్కర్, సో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఇంపార్టెంట్ 4 mark క్వశ్చన్ అన్నమాట. వాట్ ఆర్ ది 7 కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ సెలెక్టెడ్ బై మెండల్? సో ఆల్ దిస్ క్యారెక్టర్ నేమ్స్ యూ హ్యావ్ టు సే. And you have to mention which one is dominant, which one is recessive. Okay, yes Uma ma'am maths class తీసుకుంటారు. ఓకే, సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఒకటి అటెంప్ట్ చేసుకోండి. why did Mendel choose pea plants for his experiment? మెండెల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కోసం పీ ప్లాంట్ ఒకటే ఎందుకు చూస్ చేశాడు? హీ కుడ్ హ్యావ్ చోజన్ ఎనీ అదర్ ప్లాంట్ ఆల్సో. సో దానికి ప్రాపర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి? వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ దిస్ వన్. ఓకే, సో మీరు ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్. ఓకే, స్ట్రేంజర్, శివదుర్గ, ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ఫుడ్ రిసోర్సెస్ లెసన్ 9th చెప్తాను నాన్న, రేపా విల్ సి. ఓకే భాస్కర్, మ్యామ్ బయో ప్రీ సమ్మేటివ్ ఫర్ టీఎస్ ఆన్ విచ్ డేట్? ప్రీ సమ్మేటివ్ ఏంటన్నా, ప్రీ ఫైనలా? సో ఇక్కడ ఎస్ దిలేశ్వరి సేయింగ్ ఆప్షన్ డి. ఓకే, కుమార్ ఏమో ఆప్షన్ సి. చూడండి, ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ డి ఓన్లీ, నాట్ ఆప్షన్ సి, బికాస్ పీ ప్లాంట్స్ హ్యాడ్ లాంగ్ లైఫ్. ఇది ఒక రీజన్, బికాస్ మెండల్ సెలెక్టెడ్ దిస్ పీ ప్లాంట్. Pea plants produced only unisexual flower.
సో ఓన్లీ యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్ వాజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై పీ ప్లాంట్. అది ఒక మెయిన్. 1 minute. Why did Mendel choose pea plants for his experiment? Sorry. Long life ante this is a wrong. Actually, pea plant have a short life. Okay, so E option wrong. Unisexual flower kaadu kada, because Mendel had pea plant, it had bisexual flower. Anduke kada Mendel selected that. Pea plants were only cross pollinating. No, pea plant lo self pollination was also possible. Enduku? Because it was a bisexual flower. Bisexual flower lo cross pollination is possible. Peas exhibited a variety of contrasting characters. Yes, this point is correct. Inka these 3 points are wrong only na. Okay, so in the given examples, in the given options, option D is correct. Option A, B, C are wrong na. Endukante pea plant long life kaadu, it has a short life. Unisexual kaadu, there were bisexual flower. Cross pollination only kaadu nana, self pollination was also possible. Okay, Doraemon, hi Doraemon, after a long time, how are you? Mojesh ma'am, I cancelled tour for Vizag due to missing Vedantu class for 6 days. Avuna, that's really good, Mojesh. Okay, so next e question oka try cheyandi nana, because I'll be going to teach now this one. Okay, monohybrid cross enti nenu cheptanu, kani idi chudandi. Among across a cross, actually the a cross between a tall plant and a short plant resulted in progeny that were all tall plants. Okay, ipudu tall plant capital T, short plant small t. Okay, so let's do one thing first. అయితే మన మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ గురించి లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇది ఒకసారి మనకు అర్థమైంది అనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ డూ ద క్రాసింగ్. ఓకే, సో మెండెల్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆర్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్. యాక్చువల్లీ మెండెల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు హీ డిడ్ 2 crosses, మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ అండ్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ అన్నమాట. సో టుడే వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్, టుమారో డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ పార్ట్ 2లో. ఓకే, సో ఇక్కడ monohybrid cross ante a genetic cross between 2 individuals that differ in a single trait. అంటే ఒకటే కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్ ని తీసుకొని క్రాస్ చేయడం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాల్ పీ ప్లాంట్ ఇంటూ షార్ట్ పీ ప్లాంట్ ని క్రాస్ చేస్తే కనుక హీఈస్ గెటింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి మెండెల్ హ్యాడ్ క్రాస్ టాల్ ప్లాంట్ అండ్ షార్ట్ ప్లాంట్, టాల్ విత్ షార్ట్ ప్లాంట్. సో వాట్ హ్యాపెండ్, యు నో what Mendel Tata got, you know. Okay, you people are calling him Tata, no? So ikkada he got all tall plants in the offspring. Next generation lo offspring lo all the plants were tall. So aithe Mendel ki ikkada doubt ochindi, are nenu ikkada short plants kuda teeskunnanu kada, so offspring lo next generation lo short plant kuda raavochu kada, tall enduku produce ayindi ani. That was his doubt. Very good doubt actually kada. సో monohybrid cross అంటే ఏంటి? జెనెటిక్ క్రాస్ బిట్వీన్ 2 individuals that differ in a single trait. ఒకటే కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్ ని తీసుకొని క్రాస్ చేయడం. సో విచ్ క్యారెక్టర్ హీ హ్యాస్ టేకెన్ టాల్ ప్లాంట్ క్యాపిటల్ T విత్ షార్ట్ ప్లాంట్, ఓకే, స్మాల్ t. అండ్ ఇది వచ్చేసి ప్యూర్ బ్రీడ్ అంటే see for any character, suppose height I can write capital T or I can write capital T small t, లేకపోతే ఇలా కూడా రాయొచ్చు small t. క్యాపిటల్ టీ అంటే సేమ్ ఉన్నాయి కదా నాన్న, సో దాన్ని హోమోజైగస్ అంటారు. వాట్ ఈస్ దట్ కాల్డ్ యాజ్? హోమోజైగస్. ఇక్కడ చూడండి స్మాల్ టీ కూడా సేమే కదా, బోత్ ఆర్ సేమ్, సో అది కూడా హోమోజైగస్. ఓకే, హోమోజైగస్. కానీ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ దే ఆర్ డిఫరెంట్. సో డిఫరెంట్ ఉండేసరికి అది హెటీరోజైగస్. ఏంటి అది? హెటీరోజైగస్. ఓకే, ఇక్కడ క్యాపిటల్ బోత్ ఆర్ డామినెంట్, అందుకే హోమోజైగస్ డామినెంట్ కూడా అనొచ్చు దాన్ని. ఇక్కడ స్మాల్ టీ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్, అందుకే హోమోజైగస్ రెసెసివ్ ఆల్సో వీ కెన్ టెల్ దట్ హోమోజైగస్ రెసెసివ్. ఓకే, హెటీరోజైగస్ ఏంటి? బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్, అందుకే అది హెటీరోజైగస్, రైట్? సో ఇప్పుడు హోమోజైగస్ డామినెంట్ అండ్ హోమోజైగస్ రెసెసివ్ ని మనం ప్యూర్ బ్రీడ్ అంటాం. ఓకే, ప్యూర్ బ్రీడ్ అంటే ఐదర్ క్యాపిటల్ టీ లేకపోతే స్మాల్
small t, ఇవి pure breed. Okay, so Mendel has done the cross between a pure breed tall plant and a pure breed short plant. Okay, so ఈ crossing చేస్తే what was his result? Let's try to see this. Hi Samir, good evening. Kumar, ma'am, Hindi is my huge problem. Enduk nana Kumar? Hindi ni you should make it easy. Okay, try to give more time to Hindi subject. If it is very difficult to you Kumar, daily you should study 1 hour Hindi. Otherwise again problem aitundi nana. Okay, okay, so Revant has Dileshwar has a very good question here. Ma'am, olden days nunchi scientists have discovered everything. ఏదైనా మిగిలి ఉందా ఇంకా డిస్కవర్ చేయడానికి? ఉంది నాన్న, స్టిల్ ద రీసెర్చ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. ఎవ్రీ డే సైంటిస్ట్ ఆర్ డూయింగ్ రీసెర్చ్. ఓకే, ఎవ్రీ జనరేషన్ లో పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఆర్ సైంటిస్ట్ ప్రొఫెషన్ ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు కదా. సో కంటిన్యూస్ రీసెర్చ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్. ఏదో ఒక కొత్తగా రీసెర్చ్ చేద్దామని, ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్, అండ్ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, వినొచ్చు అర్జున్, టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కూడా వినొచ్చు, ఎందుకంటే టీఎస్ వాళ్ళకు ఏపీ వాళ్ళకు హెరిడిటీ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ సేమ్ ఓన్లీ, సో దే కెన్ లిసన్. అన్విత మ్యామ్, మోనోహైబ్రిడ్ జీనోటైప్ రేషియో ఇస్ 1:2:1. ఎస్ అన్విత. సో చూద్దాం ఆ రేషియో ఎలా వచ్చింది. ఇప్పుడు క్రాసింగ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు డూ ద గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ అనమాట. ఐల్ షో యూ హియర్. సో క్యాపిటల్ టీ ఇంటూ స్మాల్ టీ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద క్రాస్ గివెన్. సో ఇది మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్, అంటే ఒకటే కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్ ని తీసుకుని క్రాసింగ్ చేయడం అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ప్యూర్ బ్రీడ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ప్యూర్ బ్రీడ్ షార్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ప్యూర్ బ్రీడ్ టాల్. సో 2 పేరెంట్స్ లో 1 పేరెంట్ విల్ డెఫినెట్లీ బి ఫీమేల్ అండ్ 1 విల్ బి మేల్. ఓకే, సో క్రాసింగ్ చేసినప్పుడు దిస్ ఇస్ ద పేరెంట్ జనరేషన్. ఫస్ట్ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద పేరెంట్ జనరేషన్. So first what will happen, gamete segregation will be there. Suppose capital T, ikkademo small t, gametes are segregating. Okay, crossing cheyalante first aa gametes ni separate cheseyali. Segregate ante separate cheyadam. So ivi enti, these are the gametes. Okay, ఎవరెవరైతే ఫస్ట్ టైం వింటున్నారో క్లియర్ గా వినండి నాన్న, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ gametes ని యూజ్ చేసుకొని we have to find the F1 generation. Okay, F1 generation find చేయడానికి we have to do a Punnett square or checker board. ఓకే, సో దీన్ని చెక్కర్ బోర్డ్ అంటారు. ఇట్లా ఒక క్రాస్ చేయడానికి ఒక బోర్డ్ తయారు చేస్తారు. ఇక్కడ కార్నర్ లో 1 మేల్ అండ్ 1 ఫీమేల్ లాగా మీరు దాన్ని సెపరేట్ చేసేయండి. ఓకే, డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. Okay, Dileshwar, you want to discover or invent something. Very good. All the best. You can definitely do it. Okay. So, ikkada చూడండి నాన్న, ఇది మేల్ ఉంది కదా. సో మేల్ గ్యామెట్స్ ఇవి స్మాల్ టీ, ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ క్యాపిటల్ టీ. సో నౌ యూ కెన్ క్రాస్ ఇట్. ఓకే, వెరీ సింపుల్. అంటే ఈ బాక్స్ లో దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్. సో క్యాపిటల్ టీ, స్మాల్ టీ, ఇక్కడ క్యాపిటల్ స్మాల్, ఇక్కడ కూడా క్యాపిటల్ అండ్ స్మాల్. So all the boxes we are getting, all are capital T, small t, ante all are tall, 100% tall in the F1 generation. Okay, so crossing chesin tarvata F1 generation lo what we are getting? We are getting 100% tall. All the organisms, they will be 100% tall anmata, right? Now we have to do the F2 generation. F2 generation cheyalante what we need to do telsa? F1 into F1, self pollination of the first generation. Okay, so F1 into F1 will give us F2 generation, right? So ikkada F1 into F1 lo what is the F1 we got? Capital T, small t. Danni cross cheyandi into capital T, small t. Okay, so this is the cross for F2 generation. How to do the crossing? Can anybody tell me the ratio will get? Pandu ma'am, malli explain cheyara please. Chestanu nana, definitely malli explain chestanu. So ikkada first meer vinandi. So self pollination of F1 generation ante capital T, small t, capital T, small t. Okay,
సో ఇది మనం క్రాసింగ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ నేను ఏం చెప్పాను, యూ హ్యావ్ టు డూ ద గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్. ఓకే, సో గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ ఇక్కడ చేసినప్పుడు దిస్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ ఇట్లా సెగ్రిగేట్ అవుతుంది కదా, సెపరేట్ అవుతుంది. సో దాట్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా వన్ చెక్కర్ బోర్డ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ వీ డ్రా అ బాక్స్ లైక్ దిస్, ఓకే, సో డ్రా వన్ పన్నెట్ స్క్వేర్ అంటారు దీన్ని, ఆర్ చెక్కర్ బోర్డ్ అంటారు. సో దిస్ ఈస్ ద మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పార్ట్. హియర్ వీ కెన్ రైట్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, అలాగే ఇక్కడ కూడా క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ. క్రాసింగ్ చేయండి దీన్ని ఇప్పుడు. సో మనం క్రాసింగ్ చేసినప్పుడు వాట్ వీఆర్ గెటింగ్, సి క్యాపిటల్ టీ ఒకటే, వన్స్ వీ గాట్ క్యాపిటల్ టీ. వాట్ అబౌట్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, చూడండి ఇవి క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, సో 2 times వీఆర్ గెటింగ్. ఓకే, small t only once, so 1 time small t. So this is the ratio 1:2:1. 1:2:1 is the ratio for F2 generation. Okay, monohybrid cross lo F2 generation genotypic ratio anamata. What is this genotypic ratio? Okay, phenotypic ratio emaitadi, look here, see this TT is tall, idi kuda tall, idi kuda tall. So 3 times we are getting tall, 3 times tall, 1 time short, 1 time short. Okay, so 3 tall and 1 short ante 3:1 is the phenotypic ratio. Got it? So phenotypic ratio ante physically చూడ్డానికి అది ఎలా ఉంటుంది, చూడ్డానికి ఇప్పుడు క్యాపిటల్ టీ కూడా టాల్ గానే ఉంటుంది, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ కూడా టాల్ గానే ఉంటుంది. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ టాల్ ఓన్లీ. సో 3 talls and only 1 short in the F2 generation. Very good, Madan. So 1:2:1 అది వచ్చేసి జీనోటిపిక్ రేషియో. జీనోటైప్ అంటే జెనెటిక్ మెటీరియల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మీరు, ఇఫ్ ఐ రైట్ క్యాపిటల్ టీ ఇది కూడా టాలే. ఓకే, చూడ్డానికి ఏమో టాల్. క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ అది కూడా టాల్. ఫర్ ఫిజికల్ అపియరెన్స్ దట్ ఈస్ టాల్ ఓన్లీ. వాట్ అబౌట్ జీనోటైప్, జెనెటిక్ మేకప్ ఎలా ఉంటుంది, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ. సో ఇవి జీనోటైప్ అన్నమాట, జెనెటిక్ మెటీరియల్. ఓకే, జీనోటైప్ ఎలా ఉంటుంది అంటే దిస్ ఈస్ క్యాపిటల్ టీ, దిస్ ఈస్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ. జీనోటైప్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ బట్ ఫీనోటైప్ ఇస్ సేమ్. అర్థమైందా అందరికీ? సో ఒక మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ కెన్ ఫైండ్ ది క్రాసింగ్ అంటే జీనోటిపిక్ రేషియో అండ్ ఫినోటిపిక్ రేషియో అన్నమాట. ఓకే, PDF, yes, Sai Tejaswini, after the class only PDF will be provided. Okay, Gentisu, Hindi classes. Okay, ma'am, will you take class for tomorrow, TA students? I have this one only, part 2 I'll complete and after that I'll take for TS. Okay, కానీ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ మీరు కూడా ఇది వినొచ్చు, ఎందుకంటే హెరిడిటీ కాన్సెప్ట్ ఇస్ సేమ్ ఫర్ బోత్ టీఎస్ అండ్ ఏపీ, రైట్? అన్విత మ్యామ్, ఇప్పుడు వేరే టాపిక్ ఏమైనా చెప్తారా? వేరే టాపిక్ అంటే అన్విత? ఓకే, ఎస్ ఉమా, గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి. సో యూ వాంట్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అగైన్, ద క్రాస్, monohybrid cross is very simple. Okay, so what Mendel has taken, initially he took pure breeds, capital T, small t. దీన్ని క్రాస్ చేసినప్పుడు సో gamete segregation, this is gamete segregation, and then he will get these 4 gametes. దాన్ని క్రాసింగ్ చేస్తే ఇలా. Okay, so when he did the crossing, what he got was capital T, small t. All were tall, all were capital T, small t. So F1 generation లో he is getting all capital T, small t అంటే 100% tall అన్నమాట. ఓకే, సో F1 generation he got capital T, small t. F2 generation ఎలా ఫైండ్ చేసుకోవాలి మనం? F2 generation అంటే F1 into F1. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద F1? capital T, small t into capital T, small t. సో ఇది మనం సెల్ఫ్ పాలినేట్ చేసుకోవాలి. క్రాస్ చేస్తే అగైన్ డూ ద గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్. సో వీఆర్ గెటింగ్ capital T, small t, capital T, small t. So this we have to do the crossing now. Okay, right? So here capital T, ikkademo capital T, small t, here capital T, small t, and then small t. Okay, so F2 generation lo he got 1 time capital, 2 times capital small, and only 1 time small t. So genotypic ratio, genetic makeup, okay, genotypic ratio was 1:2:1.
ఫినోటిపిక్ రేషియో ఏంటి? ఫినోటిపిక్ రేషియోలో 3:1. ఓకే, 3:1. ఎందుకు 3:1? ఇఫ్ యూ సీ హియర్, దీస్ 3 ఆర్ టాల్ ఓన్లీ. Okay, all these 3 are tall. Only this one, only one short is there. So 3:1 is the phenotypic ratio. 1:2:1 is the genotypic ratio. అర్థమైందా అందరికి? Yes, Dileshwar, why T is dominant? Because this is only expressed. Okay, and small t is recessive because that is not expressed. Papam adi suppressed ga untundi. This dominant fellow is saying, come on, you keep quiet, I only will be expressed. Okay, so capital T, small t lo manam chuste kanaka, this capital T is dominant and small t is recessive. Okay, Abhilash ma'am, day after tomorrow Hindi pre-final 2 exam. Pre-final ekkadi nunchi nana? You people are saying that pre-final is there in February. Malli ippudu etla pre-final exam? Chill Tunes. Thank you so much Nana. What is your good name? Cool manner. Anduke you have kept the ID also Chill Tunes. Okay. Spandana. F2 generation కాదు నాన్న, F2 జనరేషన్ 9:3:3:1 అది డై హైబ్రిడ్ క్రాస్. పండు, అది నేను రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. డై హైబ్రిడ్ క్రాస్ ఇస్ డిఫరెంట్. దిస్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్ ఓన్లీ. ఓకే, సో మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్ లో ఓన్లీ 2 కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ వేర్ టేకెన్. ఓకే, విచ్ ఆర్ ద 2 కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్? ఇది tall plant and short plant, pure tall plant and pure breed short plant and pure breed tall plant. Okay, so this is the parent generation, and gametes segregate ayin tarvata we have 4 gametes. ఆ 4 gametes ni oka checker board or Punnett square lo draw cheste we are getting F1 generation. Okay, half yearly ma'am adi. Hi Venkat. Habib, part 2 repe nana. Tomorrow only we'll complete the part 2. Part 2 lo I'll be explaining about the dihybrid cross. Okay, monohybrid cross only we are seeing about this one. Crossing of one contrasting character. Okay. Okay, Mojesh. Chalo. So next one, monohybrid cross clear kada? So monohybrid cross, dihybrid cross anyway we'll be discussing tomorrow. So monohybrid cross lo I'll give you one cross now. Ippudu meer cheppandi, crossing chesi you please tell me the answer. Come on, all of you take out your pen and paper. Suppose this one, ee crossing cheyandi nana. So this crossing, here we have capital T small t and here we have small t small t. Okay, ee crossing chesinappudu now you tell me what will be the genotypic ratio and what will be the phenotypic ratio. Okay, okay, 2 times pre-final for AP students. Venkat, okay nana. What about TA students? Manikanta, okay. Geno and pheno. Shanti, genotype ante genetic material, phenotype ante physical appearance. Okay, so physically appear avvadaniki adi tall ga undochu, kani genetic material can be capital T. Ikkada chudandi. So if I write capital T, this is also tall. Capital T small t, this is also tall. Okay, kani genotype are different na, genetic makeup is different. Only physical appearance is tall. Physical appearance is tall. Okay. Balamani, tomorrow timing 6 or 7 o'clock tomorrow timing Nana. Okay. Shravan, yes. Joshit Reddy,
2:2 చూద్దాం లెట్స్ డూ. సో జోషిత్ అండ్ డేజీ, హాయ్ డేజీ. Okay, and SG YouTube also is saying 2:2. Okay. Sahitya ఏమో capital T small t. Okay, చూద్దాం. Let's do the gamete segregation. ఇక్కడ capital T small t, small t small t. Okay, ఇవి gamete segregation. Gamete segregation లో now you write down the gametes like this. Okay. ఇలా gametes రాసిన తర్వాత క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, ఇక్కడేమో క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ. ఓకే, క్రాసింగ్ చేసినప్పుడు హియర్ స్మాల్ టీ అండ్ హియర్ స్మాల్ టీ, isn't it? So what we are getting, 2 times capital T small t and 2 times small t. Okay, so ఈ 2 ని మనం సింప్లిఫై చేసేయాలి and we should make it 1:1. Okay, సో ఫినోటిపిక్, ఇది జీనోటిపిక్ రేషియో. జీనోటిపిక్ రేషియో 1:1. ఫినోటిపిక్ రేషియో ఏంటి? ఫినోటిపిక్ రేషియో కూడా సేమే, బికాస్ 2 times tall and 2 times short. ఓకే, వీఆర్ గెటింగ్ 2 times tall and 2 times short. సో వీఆర్ గెటింగ్, ఇక్కడ ఇది కూడా సింప్లిఫై అవుతుంది అండ్ ఇట్ బికమ్స్ 1:1. ఓకే, సో ఫినోటిపిక్ రేషియో 1:1, జీనోటిపిక్ రేషియో కూడా 1:1. ఓకే, గాట్ ఇట్? Habib, tomorrow 6 o'clock, Nana. 6 o'clock we'll have the class. 6 to 8. Okay? Yes. ఎవరెవరైతే 2:2 చెప్పారో ఆన్సర్ కరెక్టే. బట్ నాన్న అది 2:2 కాదు, 1:1. We should write it as 1:1. సింప్లిఫై చేసేయాలి. ఓకే, యూ వాంట్ వన్ మోర్ క్రాస్? షల్ ఐ గివ్ యూ వన్ మోర్ క్రాస్? లాస్ట్ మినిట్ లో ట్విస్టా? ఓకే, సో లెట్స్ డూ వన్ మోర్ క్రాస్. ఓకే, ఇంకొకటి చేయండి, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. డూ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ గివ్ యూ దిస్ క్రాస్, క్యాపిటల్ టీ అండ్ లెట్స్ డూ ఇట్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ. ఓకే, ఈ క్రాసింగ్ చేయండి నాన్న అండ్ టెల్ మీ ద జీనోటిపిక్ రేషియో అండ్ ఆల్సో ది ఫినోటిపిక్ రేషియో. ఓకే, సో హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ 1 male and 1 female. Okay, Uma, what happened Uma? Shivadurga, Uma ma'am class తీసుకుంటారు, don't worry. Okay, Anvita, Monday Thursday కాకుండా rest of the days Uma ma'am will take class. మ్యామ్ వేదాంత్ గన్ షాట్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి మ్యామ్ TS లో. అవునా, సరే నాన్న, విల్ డూ ఇట్ సూన్. సో ఇక్కడ శ్రవణ్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? ఎస్, మోజేష్ is saying 1:1. ఓకే, శాంతి ఆల్సో 1:1. చూద్దాం. సో దీస్ ఆర్ ద గ్యామెట్స్, క్యాపిటల్ టీ అండ్ హియర్ ఏమో క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ. ఈ గ్యామెట్స్ ని ఇప్పుడు మనం ఒక చెక్కర్ బోర్డ్ డ్రా చేసి వీ హ్యావ్ టు డూ ద క్రాసింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ క్యాపిటల్ టీ, దిస్ ఆల్సో క్యాపిటల్, హియర్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ అండ్ హియర్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ. All are tall. Yes, Abhilash is right. Okay, ఇక్కడ ఫినోటిపిక్ రేషియోలో 100% tall because all are tall. కానీ జీనోటిపిక్ రేషియోలో వీఆర్ గెటింగ్, see here, జీనోటిపిక్ రేషియోలో how many times capital T we are getting? 2 times capital T, 2 times capital T small t. So ఇది సింప్లిఫై అవుతుంది, it becomes 1:1. Okay, జీనోటిపిక్ రేషియో 1:1, ఫినోటిపిక్ రేషియో ఏమో 100% టాల్. ఓకే, ఐ హోప్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఎలా మనం చేసుకోవాలి, యాక్చువల్లీ హౌ వీ ఎగ్జాక్ట్లీ డూ ద మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్. ఓకే, డూ యూ వాంట్ టు ప్రాక్టీస్ వన్ మోర్? 3:1 ఎక్కడ నాన్న? 3:1 కాదు, 1:1. 1:1 జీనోటిపిక్ రేషియో, ఫినోటిపిక్ రేషియోలో 100% టాల్. ఓకే, ma'am, please put the class in the evening because my school completed at 8 p.m. Avuna Balamani. Actually, my classes are either from 6 to 8 or 7 to 9. Ala untundi. Okay. Shanti, Manikanta, Anvita, Anna. Daisy 1:1. Yes, 1:1. Okay, let's do one more crossing and then we will wrap the session probably. Then tomorrow we'll be studying about dihybrid cross. Okay. So do this crossing, Nana. Capital T.
into, okay, this is a repeated one, but you tell me the genotypic ratio and phenotypic ratio of this cross, because this cross is very important. Idi heterozygous, idi kuda heterozygous. So crossing between two heterozygous, okay. So this is also the F2 generation of monohybrid cross, right? F1 into F1 kada idi, okay. Yes, all those who are disturbing the class, do you know what is the consequence? You all will be blocked. So better you stop all those discussion and concentrate here on the class. Yes, Sai Tejaswini. Come on, do it, Sai Tejaswini. So here we have the gametes, capital T, small t, and then ఈ 4 gametes ni we have to write it like this, and దాని ఒక చెక్కర్ బోర్డ్ డ్రా చేసి we have to do the crossing, okay. So here we are getting capital T, ikkada capital small, ikkada small and small, okay. 3:1. Yes, Kumar, very good Kumar. Prakash, hi Prakash. So ikkada 1 time capital T, 2 times capital T small t, and only 1 time small t. So the ratio is 1:2:1. Idi enti genotypic ratio. Phenotypic ratio enti ikkada manaku how many tall are there? 3 are tall. So 3:1. Only 1 is short, na? Anduke 3:1 is the phenotypic ratio, and 1:2:1 is the genotypic ratio, okay. Gunshot question video. Yes, gunshot question video I'll be doing it, okay, don't worry. Ipudu all the subjects gunshot questions will be done before exams, okay. You just let us know ipudu grand test nadustunda TS students ki lekapothe pre final, or else when you are going to have the pre final, if you can give a clarity, we'll have classes as per your requirement. Natural resources చెప్తాను నాన్న, లాజిక్ గేమర్స్ natural resources one shot కూడా ఖచ్చితంగా చెప్తాను, okay. So that's all. This is how we do the monohybrid cross. Very important actually. The monohybrid cross entante there is always one contrasting character is taken. So tomorrow we will be discussing about dihybrid cross. Dihybrid cross lo entante 2 pairs of contrasting characters are taken, and tomorrow I'll also tell you about blood group crossing. Ante blood grouping, how to decide the blood group of the baby, blood group of the child, how it is decided. ఇప్పుడు పేరెంట్ బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఒకలాగా ఉంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఎలా మనకు దొరుకుతుంది, ఓకే. సో ఆల్ దాట్ విల్ బి సీయింగ్ టుమారో, ఓకే. BRK Reddy, tomorrow onwards pre-final starts, okay. Sinchan, for TS revision tests are going, okay. Ma'am, objective questions చెప్పండి మ్యామ్. చెప్తాను నాన్న శాంతి, ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి MCQs ఆర్ దేర్, నో. సో డెఫినెట్లీ ఐ విల్ బి డూయింగ్ ఆల్ దోస్ MCQs ఆల్సో, ఓకే. ప్రీతి, ఎస్. జోషిత్, చలో. So blood grouping will be seeing tomorrow, dihybrid cross also tomorrow, and hope you have understood what's the meaning of monohybrid cross ela cheskuntunnamo, okay. So bye everybody. Tomorrow let's meet at 6 o'clock, probably 6 to 8 we'll have the part 2 of heredity chapter. Tomorrow we'll complete the chapter, okay. So thank you for watching, see you and take care, bye everybody. PDF rep morning varaku meeku PDF dorkutundi, okay. Yes, tomorrow we have live class. Kiran Kumar, we'll have live class tomorrow also. Yes, Uma ma'am ki kuda cheptanu. Uma ma'am తీసుకుంటారు, classes తీసుకుంటారు, okay. Bye. Yes, Uma ma'am ki kuda cheptanu. Uma ma'am తీసుకుంటారు, classes తీసుకుంటారు, okay. Bye.